В это время в Джаганнатха-Пури прибыли все преданные из Бенгалии, и, как прежде, Шри Чайтанья Махапрабху встретил их с большой любовью. Sabalava Koila Prabhu Gunnicha Marjan Sabalava Koila Prabhu Vanya Bhujan. As he had previously done, he cleansed the Gundicha temple and held a picnic feast in the garden with the devotees. Как и прежде, вместе со своими преданными он убирал храм Гундичи и затем устроил угощение в саду. Ratayatrai Shabalawa Korila Nartan Deki Raghunathar Chamatkara Hoilaman. The Lord again danced with the devotees during the Rathayatra festival. Seeing this, Raghunath Das was struck with wonder. Господь снова танцевал вместе с преданными во время Радхаятры. Рагунатха Дас был поражен этим зрелищем. Raghunath Das Jabe Sabare Milila Adaita Charjatare Bahu Kripa Koila. When Raghunath Das met all the devotees, Advaita Acharya showed him great mercy. Когда Рагунатха Дас встретился со всеми преданными, Адвайта Ачарья пролил на него огромную милость. Shivananda Sentane Koina Vivaran Tomalaite Tomarpita Pataila Das John. He also met Shivananda Sen, who informed him, "Your father sent 10 men to take you away." Он также встретился с Шиванандой Сеном, который сообщил ему: «Твой отец послал 10 человек, чтобы вернуть тебя домой». Tomare Pataite Patri Pataila More Jankara Haite Toma Napawad Gela Kore. He wrote me a letter asking me to send you back. But when those 10 men received no information about you, they returned home from Jankara. Он написал мне письмо с просьбой отослать тебя обратно, но когда те 10 человек узнали, что тебя с нами нет, они вернулись домой из Джанкары ни с чем. We recall Raghunath Das slipped away from his father's home very early in the morning. Как вы помните, Рагунат Дас ранним утром сбежал из отчего дома. And when his father found out he had gone, he sent 10 men to try to catch up with the devotees who were on the way from Bengal to Puri. It was just that time of year when the devotees would go every year to Puri. И когда отец обнаружил, что Рагунатха сбежал, он отправил 10 человек, чтобы те нагнали группу паломников, которые отправлялись в Пури, потому что именно в это время года преданные из Бенгалии шли в Пури, чтобы принять участие в Радхаятре. So Raghunath had gone by a different road, like a back road through some villages, not the main road. Но Рагунатха пошел не по главной дороге, а по второстепенным дорогам через деревни и леса. And must have reached Puri little before the main group of devotees under the leadership of Shivananda Sen. Похоже, в Пури он пришел раньше основной группы преданных под предводительством Шивананды Сена. So here Shivananda's just informing him how those 10 men had come and went back again. Поэтому здесь Шивананда ему говорит, что приходили 10 человек от его отца, но не обнаружив тебя, вернулись обратно ни с чем. Charima Sharahi Bhakta Gana Gauri Gela
Shuni Raghunath der Pita Manushya Pataila. When all the devotees from Bengal returned home after staying at Jagannath Puri for 4 months, Raghunath Das's father heard about their arrival and therefore sent a man to Shivananda Sen. Когда отец Рагунатхи Даса узнал, что все бенгальские преданные вернулись домой из Джаганнатха-Пури, пробыв там 4 месяца, он послал своего человека к Шивананде Сену. Shai Manushya Shivananda Sener Puchilo Mahaprabhur Stani Eka Boiragi Dekilo. That man inquired from Shivananda Sen, "Did you see anyone in the renounced order at the residence of Sri Chaitanya Mahaprabhu?" Тот человек спросил у Шивананды Сена: «Не видел ли ты у Шри Чайтаньи Махапрабху одного отрекшегося от мира человека?» Govardhaner Putra Teo Nama Raghunath Nilachali Parichoy Achi Tomar Sat. That person is Raghunath Das, the son of Govardhan Majumdar. Did you meet him in Nilachala? Имя того человека Рагунатха Дас, он сын Гавардхана Маджумдара. Встречал ли ты его в Нилачале? Shivananda Kohe Teo Hoy Prabhustane Param Vikyata Teho Kebanahi Jane. Shivananda Sen replied, "Yes, sir. Raghunath Das is with Sri Chaitanya Mahaprabhu and is a very famous man. Who does not know him?" Шивананда Сен ответил: «Да, Рагунатха Дас живет рядом со Шри Чайтаньей Махапрабху, и он очень знаменит. Кто его не знает?» Saruper Stani Tari Karyachen Samarpan Prabhur Bhakta Ganer Teho Hoy Pranasham. Sri Chaitanya Mahaprabhu has placed him under the charge of Sarup Damodar. Raghunath Das has become just like the life of all the Lord's devotees. Шри Чайтанья Махапрабху отдал его на попечение Сварупе Дамодаре. Рагунатха Дас стал очень дорог всем преданным Господа. Ratri Dina Kori Teho Nama Sankirtan Shanamatra Nahi Chare Prabhur Charan. He chants the Hare Krishna Maha Mantra all day and night. He never gives up the shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu, not even for a moment. И днем и ночью он повторяет Махамантру Харе Кришна. Он никогда, даже на миг, не оставляет лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Parambaragyatara Nahi Bhaksha Paridan Jai Chitai Chakori Rakaya Paran. He is in the supreme order of renounced life. Indeed, he does not care about eating or dressing. Somehow or other, he eats and maintains his life. Он полностью отрекся от всего материального. Поистине, он не заботится ни о еде, ни об одежде. Он питается, чем придется, и так поддерживает свою жизнь. Dashadanda Ratrigele Pushpanjali Dekiya Singadwari Karahoy Ahar Lagia. After 10 dandas, 4 hours of the night have passed, and Raghunath Das has seen the performance of Pushpanjali. He stands at the Singadwara gate to beg some alms to eat. Через 10 дант, 4 часа после захода солнца, поприсутствовав на церемонии Пушпанджали, Рагунатха Дас встает у львиных ворот и просит, чтобы ему подали немного пищи. Keho Jodide Tabi Koraye Bakshan Kabu Upavas Kabu Koraye Charvan. He eats if someone gives him something to eat. Sometimes he fasts and sometimes he chews fried grains.
Он ест, если кто-то дает ему поесть. Иногда он постится, иногда жует поджаренный рис. Eta shuni she manusya govardhan stane kohilagya sabha raganata vivarane. After hearing this, the messenger returned to Govardhan Majumdar and informed him all about Raghunath Das. Выслушав это, посланный человек вернулся к Гавардхане Маджумдару и сообщил ему все, что узнал о Рагунатхе-дасе. Shunitara matapita dukita harila putra tai dravya manusya pataite manakoila. Hearing the description of Raghunath Das's behavior in the renounced order, his father and mother were very unhappy. Therefore, they decided to send Raghunath some men with goods for his comfort. Родители Рагунатхи-даса очень расстроились, когда услышали о том, какую аскетичную жизнь ведет их сын. Они решили послать ему людей и с ними вещи, чтобы у него было все необходимое для жизни. So as we know, Raghunath Das's parents were very wealthy and they lived a very comfortable life. Как известно, родители Рагунатхи-даса были очень богаты и жили в роскоши. Although, they were also devotees, but not highly advanced devotees. Они были преданными, но преданными не очень высокого порядка. And in a joking way, Mahaprabhu said that Govardhan Majumdar and his brother were living in a ditch in which people passed through. Ранее Господь Чайтанья в шутку высказался о том, что Гавардхан Маджумдар и его брат живут в отхожем месте, в яме для испражнений. Well, he was referring to family life. Под этим он подразумевал семейную жизнь. But he was partially serious and partially joking because his grandfather Nilambar Chakravarti was closely related with the Majumdars. В этих словах Господа Чайтаньи была доля шутки, доля серьезности. Дело в том, что его дедушка Ниламбар Чакраварти был очень близок к Гавардхану Маджумдару. Anyway, they were very wealthy. They had a lot of land and they had all material facilities. Так или иначе, они были очень богаты, у них было много земли и много материальных ресурсов. So it was painful for them to hear that their only son was performing such severe austerities. Для них было невыносимо слышать о том, какую суровую аскезу совершает их единственный сын. So they wanted to relieve what they saw as his suffering. Поэтому они хотели избавить его от того, что сами они воспринимали как страдание. Of course, he didn't see it as suffering. He gladly embraced such austerities because he strongly desired the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ну, конечно же, сам Рагунатха Дас эти аскезы вовсе не воспринимал как страдание, он был, наоборот, рад им и считал их способом снискать милость Шри Чайтаньи Махапрабху. He was very determined to make spiritual advancement. That's why he was performing these austerities. Он был полон решимости достичь успеха в духовной жизни и потому совершал эти аскезы. But anyhow, the parents wanted to send him, money, men, servants to help
make his life more comfortable. Так или иначе, родители решили прислать ему денег и слуг для того, чтобы сделать жизнь своего сына более комфортной. Charishata mudra dui britya ek brahman Shivanander tai patailo tatakshana. Raghunath Das's father immediately sent 400 coins, 2 servants, and 1 brahmana to Shivananda Sen. Отец Рагунатхи Даса немедленно выслал Шивананде Сену 400 монет, 2 слуг и 1 брахмана. Shivananda koi tumi shaba jaiti naribo ami jai jabe amar shangi jaiba. Shivananda Sen informed them, you cannot go to Jagannath Puri directly. When I go there, you may accompany me. Шивананда Сен сказал им, вы сами не сможете дойти до Джаганатха-Пури. Я возьму вас с собой, когда снова пойду туда. Ebe gora jaha jabe ami saba chalimu tabitoma sabakare shangi lawayamu. Now go home. When all of us go, I shall take all of you with me. Сейчас возвращайтесь домой. Когда мы все пойдем туда, я заберу вас с собой. So that means that they would have only gone about, 8 months or so later, 7 or 8 months later. Это означало, что вот эта группа людей, слуг, смогут добраться до Пури только где-то через 7-8 месяцев. Because the devotees would stay 4 months in Puri every year. They, during the rainy season, they go for Rath-yatra and they come back at the end of the rainy season. Преданные каждый год отправлялись в Пури на Радха-ятру, проводили там весь сезон дождей и только после этого возвращались назад. Then after that, Govardhan Majumdar had sent this man to inquire. He had got the information. Then he arranged for some servants and coins. But Shivananda is saying, well, wait till the next time we go to Puri. That would be the next year for Rath-yatra. После этого Govardhan Majumdar отправил человека к Шивананде Сену. Тот все узнал, вернулся обратно. Govardhan Majumdar приготовил деньги и слуг, но сейчас выяснилось, что все это можно будет отправить только со следующей группы паломников на следующий год. Eta prastave Sri Kavi Karnapur Raghunath Mahima Grante Likila Prachur. Describing this incident, the great poet Sri Kavi Karnapura has written extensively about the glorious activities of Raghunath Das in his Sri Chaitanya Chandradoya Natak. Описывая этот случай в своей книге под названием «Шри Чайтанья Чандрадоя Натака», великий поэт Шри Кави Карнапура подробно рассказал о славных деяниях Рагунатхи Даса. Here, long Sanskrit sloka. Here is a long Sanskrit sloka. Дальше следующий стих представляет собой большую цитату на санскрите. Acharyo yadunandana sumadura Sri Vasudeva Priyas Tajchishyo Raganata iti adiguna pranadiko madrisham Sri Chaitanya Kripa Tireka Satata Snigda Svarupanugo Vairagyaika Nidhir Nakasya Vidito Nilatali Tishtatam. Raghunath Das is a disciple of Yadunandanacharya, who is very gentle and is extremely dear to Vasudev Datta, a resident of Kanchanapalli. Рагунатха Дас
Ученик, ученик Ядунандана Ачари, послушного и очень близкого ученика Васудева Датта, обитателя Канчанапали. Because of Raghunath Das's transcendental qualities, he's always more dear than life for all of us devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Для всех нас, преданных Шри Чайтаньи Махапрабху, Рагунатха Дас, наделенный всеми трансцендентными качествами, дороже, чем сама жизнь. Since he has been favored by the abundant mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he's always pleasing. Он благословлен безграничной милостью Шри Чайтаньи Махапрабху и потому радует сердце каждого. Vividly providing a superior example for the renounced order, this very dear follower of Swarup Damodar Goswami is the ocean of renunciation. Показывая яркий пример для всех, кто отрекся от мира, этот близкий спутник и верный последователь Сварупа Дамодара Госвами является океаном отрешенности. Who among the residents of Nilachala Jagannath Puri does not know him very well? Кто среди обитателей Нилачалы, Джаганатха-Пури, не знает его? Purport, this is a verse from the Sri Chaitanya Chandrodaya Nataka 10.3 of Kavi Karnapura. Комментарий. Это стих из Шри Чайтанья Чандрадоя Натаки 10.3 Кави Карнапуры. And the next verse also from the same book. Следующий стих оттуда же, из этой же книги. Yasarva lokai kamano birucha sobhagya bhu kachit akrishta pacha yatrayam aropana tulya kalam tat prema shaki palavana tulya. Because he's very pleasing to all the devotees, Raghunath Das Goswami easily became like the fertile earth of good fortune in which it was suitable for the seed of Lord Chaitanya Mahaprabhu to be sown. Все преданные не могут нарадоваться на Рагунатху Даса Госвами, и потому он очень скоро стал благодатной почвой для семени, которое сажает Господь Чайтанья Махапрабху. At the same time that the seed was sown, it grew into a matchless tree of the love of Sri Chaitanya Mahaprabhu and produced fruit. В тот же миг, как это семя было посажено, из него выросло невиданное до сих пор плодоносное дерево любви Шри Чайтаньи Махапрабху. Purport, this is the next verse from Sri Chaitanya Chandrodaya Natak 10.4. Это следующий стих из Шри Чайтанья Чандрадоя Натаки 10.4. Shivananda Yaitsi Se Manushe Kohila Karnapura Se Rupi Shloka Varnila. In these verses, the great poet Kavi Karnapur gives the same information that Shivananda Sen conveyed to the messenger from Raghunath Das's father. В этих стихах великий поэт Кави Карнапура рассказывает о том же, о чем Шивананда Сен рассказал человеку, посланному к нему отцом Рагунатхи Дасом. Varshantare Shivananda Chale Nila Chale Raghunathar Sevak Vipra Tara Shangi Chale. The next year, when Shivananda Sen was going to Jagannath Puri as usual, the servants and the Brahman, who was a cook, went with him. На следующий год Шивананда Сен, как обычно, отправился в Джаганатха-Пури, и вместе с ним туда пошли эти слуги и повар Брахман. Sevi Prabhritya Chari Shata Mudralava Nila Chali Raghunate Milila Asya. The servants and Brahmana brought 400 coins to Jagannath Puri, and there they met Raghunath Das. Посланные слуги и Брахман принесли 400 монет в Джаганатха-Пури и встретились там с Рагунатхой Дасом. Raghunath Das Angikara na Korila Dravyala Duijana Tahani Rahila.
Raghunath Das did not accept the money and men sent by his father. Therefore, the Brahmin and one of the servants stayed there with the money. Рагунатха Дас не принял деньги и слуг, посланных его отцом, поэтому Брахман и один из слуг остались в Джаганатха-пури вместе с деньгами. Tabe Raghunath Kore Onik Jatana Mashe Duidina Koila Prabhu Nimantrana. At that time, Raghunath Das began inviting Sri Chaitanya Mahaprabhu to his house with great attention for 2 days every month. После этого Рагунатха Дас стал 2 раза в месяц приглашать себе Шри Чайтанью Махапрабху и очень ревностно служить ему. Dui Nimantrane Lage Kori Ashtapama Brahmana Britya Tai Korina Eteka Grahana. The cost for these 2 occasions was 640 kodis. Therefore, he would take that much from the servant and the brahmana. Эти 2 посещения обходились ему в 640 кауди. Только эту сумму он брал у слуги и брахмана. So he used that money in the service of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Рагунатха Дас использовал эти деньги в служении Шри Чайтаньи Махапрабху. But for himself, he didn't accept anything. Но для себя он не стал ничего брать. Mata Nimantrana Barsha Dui Koila Pachi Raghunath Nimantran Charidila. Raghunath Das continued to invite Sri Chaitanya Mahaprabhu in this way for 2 years, but at the end of the 2nd year he stopped. Рагунатха Дас продолжал приглашать Шри Чайтанью Махапрабху на обед в течение 2 лет, но в конце 2-го года прекратил это делать. Masadui Jabe Raghunath na Karini Mantran Sarupi Puchila Tabe Sachiranandan. When Raghunath Das neglected to invite Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu for 2 consecutive months, the Lord, the son of Sachi, questioned Swarup Damodar. Не получив приглашения от Рагунатхи Даса в течение 2 месяцев, Господь Шри Чайтанья Махапрабху, сын Шачидеви, обратился с вопросом к Сварупе Дамодаре. Ragukene Amaini Mantran Charidilo Sarup Kahe Manikichu Vichar Korilo. The Lord asked, "Why has Raghunath Das stopped inviting me?" Swarup Damodar replied, "He must have reconsidered something in his mind." Господь спросил, почему Рагунатха Дас перестал приглашать меня к себе. Сварупа Дамодара ответил, должно быть, он пришел к следующему выводу. Vishayira Drabyalawa Karini Mantran Prasanna Hoy Ihai Jani Prabhuman. I invite Sri Chaitanya Mahaprabhu by accepting goods from materialistic people. I know that the Lord's mind is not satisfied by this. Я угощаю Шри Чайтанью Махапрабху на деньги, которые беру у материалистов. Я знаю, что Господь этим недоволен. Murchita Drabya Laiti Nahoy Nirmal E Nimantrani Deki Pratishta Matrafal. My consciousness is impure because I accept all these goods from people who are interested only in pounds, shillings, and pence. Therefore, by this kind of invitation, I get only some material reputation. Мое сознание оскверняется, поскольку я принимаю все эти вещи от людей, которых интересуют только деньги. Поэтому все это приносит мне лишь материальную славу и ничего более. Purport: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur remarks that people who are under the bodily conception of life are called materialists. Комментарий. Шрила Бхактивиданта Сарасвати Тхакур отмечает, что материалистами называются те люди, которые придерживаются телесных представлений о жизни.
if we accept the offerings of such people, place them before the Lord, and invite Vaishnavas to partake of the prasadam, that attempt will gain us only a material reputation, not the actual benefit of service to a pure Vaishnava. Если мы принимаем дары от таких людей, предлагаем их Господу и приглашаем вайшнавов отведать прасада, это принесет нам только мирскую славу, не более того. Такие поступки не могут принести плода, обретаемого благодаря служению чистому вайшнаву. One should therefore try to serve the Supreme Personality of Godhead by fully surrendering at His lotus feet. Поэтому следует стараться служить Господу, Верховной Личности Бога, полностью положившись на милость Его лотосных стоп. If one engages for the service of the Lord, whatever money one has honestly earned, that is spiritual service to the Supreme Personality of Godhead, the spiritual master, and the Vaishnavas. Если в служении Господу человек использует только те средства, которые он честно заработал, то это будет духовным служением Верховной Личности Бога, духовному учителю и вайшнавам. Anyway, we see here that Raghunath Das, a very renounced and very highly advanced Vaishnava. Из этого примера мы видим, что Рагунатха Дас находился на очень высокой ступени духовного развития и отречения. But he did engage this Lakshmi for 2 years in the service of the Lord. Но, тем не менее, в течение 2 лет он задействовал эти лакшми в служении Господа. But this is higher principle now that he's expressing. То, что описано здесь, в этом стихе, является более высоким принципом. But this Prabhupada didn't recommend us to follow this kind of example. Но Шрила Прабхупада не давал нам рекомендации следовать подобным примерам. Because he encouraged devotees to go out and collect donations, sell books, engage people in Krishna's service, even if they are materialistic persons. Шрила Прабхупада, наоборот, воодушевлял преданных идти распространять книги, собирать пожертвования, чтобы таким образом занять в преданном служении людей мирского склада. And to, in this way, to spread the Sankirtan movement more rapidly. Это позволяло быстрее распространить движение Санкиртана. And Prabhupada considered that even though devotees are accepting money from materialistic people, still if devotees have a good sadhana, if they chant their rounds attentively, engage in kirtan, hearing, worshipping the deities, it will keep their consciousness pure. Шрила Прабхупада отмечал, что даже если преданные принимают пожертвования от мирских людей, если при этом преданные строги своей садхане, они читают джапу, поют киртан, проводят службы, то это никак не будет пагубно влиять на них. So Prabhupada, he liked to be in a battlefield of preaching, and he liked to engage his disciples and followers in that way. Прабхупада сам любил быть на битве проповеди, и в этом же он занимал своих учеников и последователей. Although prior to going to the West, he did live in Vrindavan for quite some time, and he lived a very renounced life and very absorbed in bhajan. Хотя до поездки в Америку Шрила Прабхупада жил в Вриндаване очень скромно, очень аскетично и был погружен в баджан. But he considered the, expansion of the preaching mission to be more important ultimately and to be a higher principle. Однако он считал распространение проповеди более важным принципом, более высоким принципом. So when he saw some disciples trying to, go to holy places just for bhajan, he didn't encourage it.
Когда Прабхупада видел, что некоторые ученики отправляются в святое место просто чтобы заниматься там баджаном, он это не одобрял. Rather, if they're going to Vrindavan or Mayapur, they should engage in the ISKCON activities for developing the ISKCON centers, developing and maintaining the ISKCON centers, which are meant for preaching. Его ученики, приехав в Майяпур или Вриндаван, должны были заниматься служением в центрах ИСККОН, служением, направленным на развитие и поддержание этих центров, потому что конечным целью этого служения является проповедь. Of course, Prabhupada always gave stress to the temple programs on a daily basis, so that devotees would have, strong spiritual practice. При этом Шрила Прабхупада подчеркивал важность ежедневного участия в храмовых программах, потому что это делает преданных более сильными в их духовной практике. But he liked that to be combined with a strong preaching spirit and keeping very busy in Sankirtan activities. Но он хотел, чтобы это шло параллельно с таким выраженным духом проповеди и участием в деятельности Санкиртаны. Okay, so any questions today? Хорошо, если вопросы, пожалуйста, кто хочет задать вопрос, нажимайте кнопочку «Поднять руку». Я вам включу микрофон. Или пишите в чат. Так, Ванинатха вас Прабху. Так, говорите. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Hare Krishna. Guru Maharaj, this last point is I want to make clear. It seems like this principle of Yukta Vairagya is like it apply for the devotees who still have some material desire, and in order to get rid from material desire, he should engage everything which he has attached to for the service of the Lord. But those devotees who are completely pure in the heart, so they can reject this all material facilities if it's not for preaching, then it's not necessary to engage it. Like Bhajananandi, so he no need to take any money or any properties, any material things for engagement. But those who are Goshtanandi, they are, because we are movement of Goshtanandi, we should take all this what they are getting some from materialistic people and engage in the devotional service. Is it right understanding? Вы можете сами по-русски сказать? Okay. Ну, мое понимание таково, что преданный, который полностью свободен от всех материальных желаний, то есть юкта вайраги, она применительна к преданным, у которых есть материальные желания, и для того, чтобы очистить свое сердце от материальных желаний, необходимо объекты своей привязанности использовать в служении Господу. Тем же, чьи сердца полностью чисты, как вот в случае с Рагунатхой Дасом Госвами, то есть он почувствовал, что подобная деятельность, она не удовлетворяет Господа, и поэтому он отверг. Поэтому как бы вот есть баджанананди, которые полностью, они только погружены в свой баджан, то им это, как получается, не нужен, это принцип юкта вайраги. Но гоштананди, поскольку они
проповедуют, чтобы принести благо людям, они принимают их средства для того, чтобы их занять в служении Господу, и эти люди получили благо. Это правильно ли мое понимание такое? Yes, more or less, correct. Да, в той или иной степени правильно. Although, you know, Prabhupada himself is, you know, devotee of the highest order, and he was certainly capable of simply absorbing himself in bhajan, but, you know, he chose to travel all over the world and engage so much money and so many people in devotional service. So, I mean, he, from his example and his preaching also appeared to consider that to be the most important thing, the highest principle. Хотя Шрила Прабхупада сам был предан высочайшего уровня, он вполне мог оставаться в Вриндаване, погрузиться в баджан, но при этом он сделал выбор в пользу проповеди, он занимал большие суммы денег и ресурсы в проповеди, поскольку придавал этому более высокое значение. I mean, Prabhupada in Hyderabad once, he was speaking to me, he said to be recognized by Krishna, you should preach, and he quoted that verse from the 18th chapter, you know, that Krishna, where Krishna says that those who are preaching are most dear to him. For them, devotional service is guaranteed, and at the end, they'll go back to Krishna. В Хайдарабаде Шрила Прабхупада сказал мне, если ты хочешь, чтобы тебя признал Кришна, тогда проповедуй. И процитировал этот известный стих из 18 главы, где Кришна говорит, что ему очень дороги преданные, которые проповедуют, и они в конечном счете возвращаются к нему. And then he said, Krishna doesn't say that if someone is just staying in a holy place, solitary place, performing bhajan, that he is most dear to me. И потом он добавил, Кришна не говорит, что ему наиболее дорог тот, кто живет в уединенном месте и занимается там баджаном. So, I mean, of course, you could say, well, that's because, you know, Prabhupada was just engaging all of us because we're just not on that level for solitary bhajan. But then again, you know, he's quoting like that. And he's saying like that. Krishna doesn't say one who's, you know, performing bhajan in a holy place is most dear to him. Конечно, кто-то может возразить, что Шрила Прабхупада занял у нас все служения, потому что у нас просто нет необходимой квалификации, чтобы заниматься уединенным баджаном. Но опять же, он же привел цитату, в которой он подчеркивает, что Кришне больше нравится. But, you know, the idea is, I think, that even as, say, Prabhupada was very actively engaged in preaching, he wasn't attached to anything. Ну, основная моя мысль в том, что Шрила Прабхупада, хотя и был активно занят в проповеди, при этом не был привязан ни к чему. He wasn't attached to, you know, any of the money or any of the properties, so he was just attached to Krishna. Он не был привязан ни к своим деньгам, ни к проповеди, он был просто привязан к Кришне. And he, you know, his heart was full of compassion, and he wanted to share Krishna consciousness with others. Он просто хотел дать всем людям сознание Кришны. And ultimately, everything is energy. Ultimately, everything is Krishna's energy. Конечно, So he saw like that.
В конечном счете все является энергией Кришны, и Шрила Прабхупада так это все видел. Guru Maharaj, I heard this one statement. Once I asked you about that, if you remember, that there says that it says that the preaching is is best Bhajananandi becomes best Bhajananandi is a Goshtanandi. And another things I heard that the preaching that is can say eructation of bhajan. What you can say about that? Давайте вы по-русски скажете. Я слышал, что в частности от Аиндры Прабху еще в то время, когда он был, что лучше баджанананди – это гоштананди. То есть когда баджан человека становится настолько зрелым, что он становится в конечном итоге гоштананди. А с другой стороны, я слышал, что проповедь – это отрыжка баджана. То есть отрыжка хорошего баджана – это притчинг, это проповедь. Вот такое. Что Гуру Махарадж мог бы сказать по этому поводу? Yes, I think I agree. Да, я, пожалуй, соглашусь. That's my understanding of Srila Prabhupada's mood and his activities. Так я, по крайней мере, понимаю умонастроение и деятельность Шрилы Прабхупады. Guru Maharaj, we have a written question from Krishna-lila Mataji. What is the situation for one who has health problems and not able to actively engage in preaching activities? Can they engage in the activities of hearing and chanting more? Вопрос от Матаджи Кришна-лилы. Что делать тем, у кого проблемы со здоровьем и кто не может активно участвовать в проповеди? Могут ли они вместо этого более активно участвовать в слушании и повторении? Yes, that's quite all right. Да, это допустимо, нормально. Good idea. Sorry, I missed your last sentence. And they can engage in some puja also. Также можно заниматься пуджей. At least in one's home. По крайней мере, у себя дома. Seems that we run out of questions. No more questions. Преданный, больше нет вопросов, да? Потому что я не вижу здесь вопросов ни в чате, ни руки. Okay. So thank you all very much. Большое вам всем спасибо. Ванинатха Васу опять поднимает руку. Сейчас я вам включу. Ванинатха Васу Прабху has one more question. Случайно? Нет вопросов, да, у вас? No questions. Okay, so Saturday we'll continue again. Продолжим в субботу. Thank you. Спасибо большое. Shri Chaitanya Charitamrita ki. Да. Srila Prabhupada ki. Samaveta Bhaktivinoda ki. Да. Nitai Gaur Premanandi.